Oh, what up, everybody? How are y'all doing, guys? As you can see, we are back. We are back, and I am also back. So this is Aku English with Aramik, and this is Mr. Fro. I'm not Mr. Aku, as you know. I am Mr. Fro. So we're gonna continue our class, which is about a paragraph. And today we are on the third, which is descriptive paragraph. So kabajamtoota daawwattoota hordoftoota chaanaalii Aku English with Aramik akkasumas hordoftoota jaalattoota Ingiliffaa yookaan afaan Ingiliffaa baga wal argine baga walitti deebine jecha haddas akkuma duraan goonu descriptive paragraphii yookaan partii sadaffaa waa'ee keeyyataa isa sadaffaa dhanii ilaalle jechuudha. So stay with me, okay? So let's start our class. All right. Today we are going to learn, or today we are going to see the third kinds or types of paragraph, which is descriptive paragraph, okay? So hadda kan laallu partii sadaffaa, which is a descriptive paragraph isa jedhamu laallaa jechuudha. So gabaabumatti descriptive paragraph yookaan in short descriptive paragraph, as we said last week, it is to describe, just to describe, okay? That's the purpose. Like we said, the first one was expository paragraph, which is to explain. The second one was narrative paragraph, which is to tell a story. And today the third one, descriptive paragraph, which is to describe. So gabaabumatti wanta akkaataa namni wahii wanta ta'e wahii ibsuuf describe, okay? So let's start our class. Okay, everybody look here, okay? So it says the purpose of a descriptive paragraph is to show a reader what someone, something, or maybe some scene looks like. Gabaabumatti purpose in descriptive paragraph simply to show, okay? Gabaabumatti descriptive paragraph wanta wahii, okay? Wanti wahii, okay? Or maybe someone, namni wahii yookaan wanti wahii yookaan actioni wahii, sini wahii, ta'ii wahii, okay? Wanti ta'e wahii, what something looks like, maal akka fakkaatu namticha dubbisan for the reader, okay? Maal akka fakkaatu agarsiisuuf. That's the purpose of a descriptive paragraph. Simply to show a reader what someone, it can be a person, or maybe something, anything, okay? Or it can be some scene or some action that took place in the past time. What that action or maybe that something or maybe that someone looks like to show. That's it. That's the purpose of a descriptive paragraph. So gabaabumatti descriptive paragraphiin namtichi wahii yookaan wanti wahii yookaan immoo gochi wahii ta'ii wahii maal akka fakkaatu. Ifaami maal akka fakkaatu ibsuudhaafi jechuudha. Alright, look here. The words used in this paragraph should create a clear picture for the reader. So maal akka fakkaatu nama agarsiisuuf jennee miire. So jechoonni paragraafii kana keessatti fayyadamnu should create. Dirqama maal gochuu qabanii jechuudha, a clear picture for the reader. Dirqama namticha dubbisan sammuu isaa keessatti wanti sun maal akka fakkaatu fakkii uumuu qabanii jechuudha. You see, sababni isaas to describe ega jenne yookaan what something or someone or some action looks like kana ibsuuf ega jenne jechoonni nu descriptive paragraph jalatti fayyadamnu namticha dubbisan keessa sammuu isaa keessatti wantichi sun gochi sun maal akka fakkaatu sammuu isaa keessatti clear picture making words. Alright. Therefore, kanaafuu the writer should use picture making words. Kanaafuu namtichi barreessu sun barreessaan keeyyataa suni maal fayyadamuu qaba? Picture making words. Jechoota sammuu namaa keessatti fakkii uuman ወይንም በአማርኛ ወይካን አማርኛቲን ምስል ከሳጭ ቃላቶች jecha sammuu namaa jechoota sammuu namaa keessatti fakkii uuman ifaame fayyadamuu qaba jechuudha. All right. So it says expressions like fakkeenyaaf like a sheep-faced man. Namticha akka fuulli isaa akka hoolaa san fakkeenya. Or maybe enormous ears. Gurra guguddaa, gurra babal'aa san. You see, wanni kun yeroo namni akkana jedhu sammuu namaa keessatti wanta wayii fakkii wayii uuma wanti sun maal akka fakkaatu. Again, a cross-eyed girl.
You see? Mucattii ijji wal jala ta'u akka jechuuti. Mucattii akkas waan san akkas yoo jedhan mo'ettiin sun maal akka fakkaatu sammuu kee keessatti okay already just picture wayii uumameera. So KN waan akkasii wantoota akkanaa kanneen picture making words kanneen fayyadamee barreeffame yookaan piece of writing akkana barreeffame maal ta'a descriptive paragraph ta'e. And it says and shining guys. Ija baqa shine ija akkas ija iftuu wayii jechuudha. Are used to describe people. You see, jechuun hagammaati jenne kunniin fakkii namaa maal wanti sun maal akka fakkaatu sammuu namaa keessatti uumanii jechuudha. And again it says figures of speech. Figures of speech. Afaan Oromootiin figures of speech isa jennu malleen dubbii jechuudha. Malleen dubbii maal fa'a fakkeenyaaf like simile, personification, metaphor. Like simile jechuun akka afaan keenyatti malleen dubbii akkasa jira, arbeessa jira. You see? Fakkeenyaaf simile wanta wahiitii wal bira qabaniitiin akka akkasaa jechuudha. Akkas addaan beeynu garuu akkas fakkeenyaaf simile jechuun maybe like or maybe as wantoota akkanaa kana fayyadamtee Ingiliffa keessatti wanta wayiitii wal bira qabdee wanta wayiitti fakkeessitee yeroo ibsitu like simile jedhama. So figure of speech akkasii akkasumas personification amala namummaa wanta wayiitii kennitee nameessa. Akkasumas wantoota saniin fayyadamtee metaphor illee almost the same within simile. So figure of speech akkana kanneen fayyadamtee keenyanni akkasii ibsu wahii descriptive paragraph dha jechuudha. You see? Are also used. And again, also the writer usually uses many adjectives, many adverbs to describe persons or maybe actions or things or maybe places. You see? Barreessaan sun ammas adjectivii hedduu adjectivii jechuun maal? Ibsa maqaa. You see? Akkasumas adverbs gochibsa yookaan kan gocha ibsa jechuudha. To describe adjectivii yookaan adverbii hedduu fayyadamaa jechuudha. Like adjectivii beautiful, long, short, wide. You see adjectivii akkana akkasumas adverbiidhaan hedduu fayyadamaa maal gochuudhaaf? To describe persons or maybe actions or maybe things or maybe places. Wantoota amma jenne kanneen ibsuudhaaf sababni isaas descriptive paragraphiin describe gochuudha eega jenne fakkii sammuu namaa keessa uumuudha eega jenne. You see adjectivii wantoota akkanaa kanneen fayyadamne wanta wahii maal akka fakkaatu namni wahii wanti wahii maal akka fakkaatu describe goonaa jechuudha. So keenyan akkasii descriptive paragraph jechuudha. And also it says he or she can also use strong verbs. Strong verbs warroonni jedhaman like strong verbs like strong verbs warroota jedhaman akkasumas specific nouns maqaalee specific ta'an fayyadamnaa jechuudha. For what? For clear description. Okay? Adverbii qofa osoo hin taane yookaan verbii qofa osoo hin taane even strong verb illee fayyadamnee specific noun illee maqaalee addaa akkas fayyadamnee for clear description. Okay? Ifaan ifatti wanta san ibsuudhaaf gabaabumatti ibsuudhaaf wanta kamuu fayyadamnee descriptive paragraph wanti barreeffame wayii descriptive paragraph hidhaa jechuudha. Alright, note here everybody, okay? Hubadhaas bira barataa maal jedha? Unlike an expository paragraph, a descriptive paragraph does not focus on explaining facts. Akka expository paragraph gaafa walaa jenne san expository paragraph akka akkasi san fact irratti focus hin godhu. Because namoonni akkasaa yookaan malleen dubbii sanuu yeroo fayyadamnee namoonni ibsinu dhugamaan namni sun akkas jira osoo hin ta'in, you see? Sammuu nama keessatti wanta wayii uumuuf malee wanni nu fayyadamne sun dhugamaan wanni sun akkasii miti. Okay? It's not a fact, of course, yeah. Fakkeenyaaf mucaan suni dheeraa akka pooliiti yoo jenne kama dhugaa poolii marbaatii san gahee osoo hin taane mucaan dheeraa akka ta'e sammuu namaa keessa uumuu fayyadamu. So it's not a fact, okay? It doesn't focus, okay? It doesn't focus on explaining facts. Alright, mee wanta hagammaati jenne kana dammoo mee gaaffilee tokko tokko kan akkasumas entrance exam irraa fudhataman gaaffilee haga afurii wahii wajjin haa laallu mee. Ayikoota. Okay. Look at the first example. Okay? We got now like 1, 2, 3, and as well as the first one is like option. So we got 4 questions on this descriptive paragraph, okay? Okay, look everybody. The first one it says the building is a small house consisting of 2 floors. The outside front wall is 9 meters long and 5 meters high.
there is a door in the middle of the wall at ground level. So barreeffamni kun amma maal akka ta'e yeroo dubbisu laala barata. The building is a small nun jedhe laal xinnoodha. Xinnoodha yeroo jennu sammuu keenya keessa waan akkamiitu dhufa. Akkasumas consisting of 2 floors, okay? Sadarkaa yookaan darajaa lama qaba. The outside front wall is 9 meters long, okay? Gara alaatiin meetira 9 ol dheerata. Isi sammuu kee keessatti uumaa deemta manni kun mana akkamii akka ta'e. Again 5 meter high, okay? And again say there is a door ammallee barriin yookaan balballi ni jira in the middle of the wall. Girgiddaa san bakka amma jenne san qixxeerra barri jira at ground level. Yookaan darajaa galafaa sanitti maaltu jira? Balbala jira qixxeerra jira. You see barata. Descriptive paragraph idamma kun fakkeenya descriptive paragraph because it is describing what that house looks like. You see? Is it small? Is it big? Like where the door? It's simply trying to describe what that house looks like. That's why, because this descriptive paragraph, okay? Some descriptive paragraph itaf kayoon isaa, okay? Describe nu goya. Manichi sun maal akka fakkaatu sammuu keenya keessatti fakkii nu uumaare jechuudha. Ifami? Again, let's look the next one, okay? Amma dammoo namarratti haa fayyadamnu fakkeenyaaf. It says, she made me remember Mona Lisa. You see? Ishiin Mona Lisa akka yaadadhu na goote. Malif, like her smiles and beauty, okay? You see? Seequun isii yookaan seeqachuun isii fi akkasumas bareedinni isii her beauty were indescribable. But ibsamuu hin danda'u, it was like indescribable, he's saying. You see? And she came straight looking into my eyes. Qajeeluma ija kiyya laalaa na dhufte. Wettiin akkas bareeddu sun jechuudha. Sammuu keessan keessa create godhame. You see, Mona Lisa na yaadachiiste. Her smiles and beauty were indescribable. Bakka seequun isii bareedinni isii sun kan ibsamuu hin dandeenye jedhe. And she came straight looking into my eyes, okay? Qajeelumaan ija kiyya laalaa na dhufte. All I could do was stand dumbfounded. Wannan gochuu danda'u bakka. Dumbfounded means like speechless, okay? So all I could do was like dumbfounded. But afaan kiyya cufame. I was speechless. But he is describing her beauty, right? He's trying to describe how much she's so beautiful. So again, this is a piece of writing which is a descriptive paragraph. Barata kunis ammalle fakkeenya descriptive paragraph iti jechuudha. Sababni isaas he is trying to describe this girl. Okay? He's trying to describe this girl by saying like smiles and her beauty were indescribable. This is strong verb. And also she came straight looking into my eyes. All I could do was stand dumbfounded. So it's a beautiful example of a descriptive paragraph. Again, let's look at the next example. It says, one of the victims had a bleeding leg. You see? One of the victims had a bleeding. Warroota sila dhahaman sanniin keessaa tokko had what? Had a bleeding leg. Dhiiga yookaan miila dhiigu wahii qaba. You see? Victimsi warroota waan saniin qabame dhahamee ture sanniin keessaa tokko miilli isaa sirrima dhiigaa. You see barata? Namni yeroo miilli isaa dhiigaa yeroo jedhu sammuu keessan keessatti waa wayii. Yeah, he's trying to describe what that victim or what that person or his leg looks like. Milisa malaka fakatu is trying to describe. So, again, this one is also a good example of descriptive paragraph. Okay? Kunis ammalle fakkeenya descriptive paragraph iti jechuudha. Because he's trying to describe what that victim's leg looks like. He's saying that a bleeding leg. You see? Legin, naani yote bleeding in like makipsa. Milichi sun mala ka fakkaatu ibsa. Mila akkamiti mila dhiigaa jiru. Sammuu kee keessatti hin dhufaa jechuudha. Again, let's use the last example, okay? This one is option, okay? Kanneen afran keessaa isa kamtu which one is a beautiful descriptive a piece of writing. Kanneen afran keessaa kamtu descriptive idha jedha.
Okay, look at the first example. It says, the place was extremely quiet. Okay, and B says, I have always wanted to visit the place. And C says, they have already been there for 1 year. And option D says, we then went into a room where the king used to sleep. You see, fakkeenya walamal jedha, the place was extremely quiet. Iddoon suni sirrimatti callisa kasagaleen keessa hin jirre xaxxa ka jedhe ture jechuudha afaan kennaan. And B says, I have always wanted to visit the place. Ay yeroo hundaa bootaa san goobanya'uu yookaan bootaa san daawwachuu barbaadaa ture. And they have already been there for 1 year. Isaan waggaa tokkoof achi turanii jiranii. And again, D says, we then went into a room where the king used to sleep. Achi booda iddoo yookaan gola mootichi sun rafaa ture yookaan iddoo inni keessa bulaa ture dhayinee yookaan wente. So, option amma afran kan inni isinii kennine san keessa isa kamtu more descriptividha yookaan isa kamtu waa ibsame or isa kamtu descriptividha mee optionii keessan. So, akkuma argitan arra yoo dhufne, it says the place was extremely quiet. You see guys, option A is trying to describe, okay, what that place looks like. Cause it says the place was extremely quiet. Sirrimatti xaxxa ka jedhe wahii ture. You see, sirrimatti callisa, sirrimatti kasagaleen hin jirre wahii ta'e. He's trying to describe the place, so A is a good and a better option of descriptive paragraph. So in descriptive, balera fakkeenyaaf, I have always wanted to visit a place. It's not trying to describe the place or something just like that. No, it's not describing. And again, look at this. They have already been there for 1 year. This one is fact. Waggaa tokkoof achi turanii. You see? And again, look at D. We then went into a room where the king used to sleep. This one is better if we say, this one is more narrative, okay? Kun narrative. Sababni isaas ta'iinsa wahii dura duuba wahiitu jira. Achi booda jalalaal. We then went into a room. Malee kuni describe godhaan jiru jechuudha. Ta'iinsa dura duuba wanta wahii ibsaa jira. But rather, any more, bootaa san yookaan iddoo san describe waan godhaa jiruuf, and it is a descriptive paragraph or a piece of descriptive writing. So, kalaasiin kenna hadhaa yookaan barnoonni kenna hadhaa kanuma fakkaata. Thanks for all of you for watching us. Try to thumbs up. Okay, try to push the like button and also try to comment and just yaada qabdan, commenti qabdan nu kenna. Thanks for your beautiful time with you. I mean, I appreciate it. I really appreciate to be on this YouTube. And have a nice week. See you next week. Galatoma, like koda, yaada qabdan, commenti qabdan nu kenna. Have a nice week, like I said, okay?